Hello et bienvenue à tous dans ce 89e numéro du Rétro. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui permettent de continuer la grande aventure des NBA Stories. Si vous souhaitez supporter ce projet, sachez qu'il est possible d'offrir un tip directement depuis YouTube en cliquant sur le cœur sous cette vidéo. Merci à tous. Nous sommes fiers de vous présenter le tout nouveau partenaire des NBA Stories, le bijoutier streetwear Chain Nation. Chain Nation, c'est la bijouterie française numéro 1 sur le drip. Des artistes sportifs de haut niveau, cette marque est la référence pour les accessoires streetwear. C'est simple, vous trouverez tout chez eux. Bagues, bracelets, colliers et même grills. Leurs pièces sont d'une grande qualité avec un packaging impeccable. N'hésitez pas à visiter leur boutique wearechainnation.com pour découvrir tous leurs nouveaux drops. Fan des NBA Stories, l'équipe de Chain Nation vous propose une offre folle pour 15% de réduction avec le code LNS15. Le lien est dans la description, faites-vous plaisir. Oh, that since January, 37 children have been shot dead. And reaction was, so what else is new? Well, in Detroit, they don't imagine those horrors, they live them. This don't make no kind of sense. Nobody has to walk around here and be scared they're gonna get shot. La ville, Détroit, l'année 1980. Loin était l'âge d'or de cette cité du Midwest américain. Là où des milliers d'Afro-Américains se ruaient dans les usines de Ford ou General Motors. Là où le monde entier contemplait les salivantes automobiles américaines. Là où les clubs brillaient jusqu'au bout de la nuit. Des années de désindustrialisation et de conflits sociaux brisèrent Détroit. Désormais, ce nom était synonyme de décadence, de misère et de violence. Pour les habitants de la ville, il ne restait plus qu'une seule issue, le sport. À l'aube des années 80, les équipes majeures de Détroit étaient à l'image de leur ville. Détroit Lions, Tigers et Red Wings coulaient tout en bas de leur conférence. Du côté du basketball, la situation n'était guère plus glorieuse. Les Detroit Pistons intéressaient si peu de monde que mettre la clé sous la porte devenait une réelle possibilité. Pour sauver Détroit, il fallait un véritable héros. Ce dernier porta le nom d'Isaiah Thomas. And so when I get to Detroit, it was like, what are we doing? Like, how are we going to win? That's all I'm trying to figure out is, how are we going to win? Venue de la misère de Chicago, celle de Détroit ne l'effrayait pas. Et si le caractère froid et rugueux du Michigan pouvait être un véritable atout? Petit à petit, des noms aussi bouchés que basketteurs forgèrent un effectif des Pistons avec le vice comme mot d'ordre. Leur quête, l'impossible, replacer Détroit sur le devant de la scène. I remember all three of those guys laughing at me saying, you know, Detroit is never going to win a championship. Detroit is never going to be anything. I said, no, one day you will write about us and talk about us in the same breath as you do the Lakers in the South. Attention, oui, juste oh là là là. 41, we got a fight. Lambier and Doherty really going after it. Don't give an inch at all on the court. I don't give anybody any respect. And now Barker's in there doing the Lambier. And now there's a punch and throw. Now we got a little... There's a fight right there. Lambier and Jordan. Cartwright wheeling inside, and he missed the reverse. Banged all over Isaac. I like the intensity, I love to play defense. And I like to bump and bang, I guess. Campbell fouls. Yo, watch it fight. Mahorn and Cooper down on the baseline. Excite les agonisants Pistons, bienvenue aux Bad Boys. Mis à part Isaiah Thomas, cette cuvée de Détroit ne contenait aucune réelle star. Peu importe, défense de fer, tête haute et point levé. Autant d'ingrédients pour la recette explosive que les Détroit Pistons concoctaient. Isaiah trying to do it for the Pistons, splits the defense to the hole, throws it up and in, and he is fouled. I didn't want to lose. Just did not want to lose. And I was going to do everything in my power to win. We have 40 seconds left. They clear it out. Isaiah on Walker to the paint. That's a short one. I mean, where else can you go in the NBA and find anything like the Boston Garden? Nowhere.
Boston put on more post-NBA championship celebrations than any other city. It should come as no surprise that they know how to do it and do it big. En 1986, les si glorieux Celtics étaient encore une fois sur le toit du monde. Mené par un génial Larry Bird, Boston dominait alors toute la NBA avec un jeu absolument sublime. De loin, les Pistons d'Isaiah Thomas et Chuck Daly ne rêvaient que de connaître pareil succès. He had an incredible drive. I mean, he'd see Magic, he'd see Bird collecting trophies, and he wanted to do that. Boston with buzzer-beating hoops. And Isaiah is chasing after him to hug him as they leave the floor. If you're talking about being compared to the Lakers and the Celtics one day, then guess what? You got to go to their school and figure out what it is that they do to be the Celtics, to be the Lakers. I mean, if it's the Lakers, the Celtics, and then it's the Pistons down here, okay, you got to leave the Pistons organization and go over here and go to school and find out what it is that they do to be who they are, and then you come back. Hey, I sat in the Celtics locker room when they won it. 8-9 years into getting into that series. And people just don't want to make that commitment and those type of sacrifices and have that type of discipline because it kills you. Nous sommes en 1987. Les usines de Détroit sont toujours à l'arrêt, mais le cœur des Pistons bat à plein régime. 6 années après son arrivée en NBA, Isaiah Thomas s'était cogné contre bien des murs, avait pleuré bien des larmes. En 87, le rêve des Pistons semblait enfin devenir réalité. Après avoir écrasé la concurrence, il ne restait qu'une dernière marche pour rejoindre les finales, se défaire des redoutables Boston Celtics. Well, get to church, pray a lot. You know, we're facing Boston first 2 games there. They're one of the great teams of all time. They've got everything going for them. But, hey, we're so happy to be there, but we want to go at them. Larry Bird looking inside to try to post Dennis Johnson. Bird with a steal off the pass from Dumars. Seasting on the baseline. Gets the jumper. Bird. Dennis Rodman just went to Larry Bird University. Whoa! Starting to become a nightmare for Detroit. Le 21 mai 1987, le constat était clair. Boston était encore le maître et Détroit l'élève. Submergé de toutes parts, même un génial Thomas ne put empêcher aux siens de couler. À l'orée du match 3, la victoire était une question de vie ou de mort pour les Pistons. Si survie il devait y avoir, il fallait pour cela se souvenir du motto de cette équipe. Aucun état d'âme pour l'adversaire. Seasting, and the 24-second clock goes down, and Bird and Laimbeer go at it. Detroit get 2 more on the foul. You feel you've proved the point now by beating the Celtics twice in a row here. Well, we're a very confident basketball team. You know, all we got to do now is figure out a way to win on the Boston Garden. That's the most important thing in our mind. We're hanging with the NBA's best, the Boston Celtics, and they're looking at us real hard. But right now, let's go to Boston Garden for what promises to be a great game. On the drive, the dish, Laimbeer scored. Let him have it. It was retaliation for what happened in the other game with Larry Bird, but it wasn't going to stop me from playing.
À mi-chemin entre cours de basketball et ring de boxe, cette rencontre haletante teint toutes ses promesses. Moins de 30 secondes à jouer, les Pistons ne sont menés que d'un seul petit point. La balle est dans les mains du guerrier Isaiah Thomas. Tous les espoirs du peuple de Détroit reposent sur ses épaules. La défense de Boston ne lâche rien. 17 secondes, 16, 15. Boston uses their last timeout. Detroit with one remaining. That was probably the best game that I had played in my pro career. Moins de 20 secondes à jouer, Détroit mène désormais d'1 point. Un dernier stop défensif, et voilà que les Pistons réaliseraient l'impossible. Comme attendu, la balle va dans les mains de Larry Bird. Il ne reste désormais que 8 petites secondes. La balle est contrée, puis touchée par un Bostonien avant de quitter le terrain. La possession est pour Détroit. Incroyable, les Pistons l'avaient fait. 5 secondes à jouer et la balle entre leurs mains. Cette rencontre était scellée. Les Pistons venaient de réaliser un exploit d'envergure, faire tomber les puissants Celtics dans leur antre démoniaque. Now the play's over, we're celebrating, you know. We won. 5 minuscules secondes à jouer. Pour conclure son épopée, Détroit n'avait qu'à remettre la balle en jeu. C'est alors que se produisit l'un des instants les plus irréels de l'histoire de la NBA. I'll never forget, everything just started to win in slow motion. The referee's got the ball, and I'm on the floor. I went back to a player, and I seen Lambier going to the baseline, get the ball. And I thought a timeout was coming because I knew they had a timeout left. They could advance the ball. Here's a disparity in the call. They're going to give the ball to Detroit. Jess Kersey is standing there. I'm looking at him, and we froze. We celebrating. And Jess Kersey starts to count. So I run over. We look at the bench. No timeout, nothing. So I run over and I grab the ball. I was rising to call a timeout. Isaiah had to throw it up a little bit, and he did. And that ball seemed like it just stayed in the air. Bird steals it. And somehow I got there and got my fingertips on it and popped it back to myself. Out of the corner of my eye, I seen a white jersey, and I knew it was DJ. It had to be DJ. Ball to Detroit. Bird steals it. Johnson, layup, Boston. 1 second left. Detroit timeout. 1 second left. Bird steals it and gets it to Johnson at the buzzer. .48-minute game. We didn't play 48 minutes. We were 5 seconds short. Now there's a steal by Bird. Underneath the DJ. You know, everybody in the building thought we were beat, and we made it through, though. The game is over. Boston wins Game 5. Were you aware they had a timeout left, Coach? I was aware we had a timeout left, but I didn't see anybody signaling for one, and I didn't think about the signal for one. The first mistake that I had ever made in a game like that, I was probably at the lowest moment that I had ever been in my basketball career. I just didn't know how I was going to come out of it. Si près, pourtant si loin. Larry Bird venait d'écrire l'histoire, Isaiah Thomas de brûler ses espoirs. Lui qui rêvait de mener Détroit au sommet, ne connut qu'une désillusion de plus. Les Pistons furent éliminés quelques jours plus tard, et avec une nouvelle polémique dans leur bagage. A very, very good basketball player. I think he's an exceptional talent, but I'd have to agree with Rodman. If he was black, he'd be just another good guy. In this room and seeing everybody, it must have touched a lot of people, and that's why we're here. We're trying to cover up for each other. We lost the game. I got accused of being a racist, and I'm a bad guy now. Les propos d'Isaiah Thomas firent un tel tollé que des excuses publiques furent exigées par la NBA. Cette saison avait pourtant si bien commencé, à 5 secondes près.
Bird écrivait l'histoire à travers une action de génie. À l'école des Celtics, les Pistons avaient encore beaucoup à apprendre. This is probably one of the most incredible plays that's ever happened against me and that probably I've ever witnessed. From an athletic standpoint, two people being in sync. I mean, we had an uncanny connection that I never had with anybody else. But when I stole that ball, I knew that was him cutting down the lane without even knowing who it was. I think I've worked very, very well with Larry. And Larry works very, very well with me. We have this, I mean, just staying out there while we're out there. He can find me and I can find him in any types of situations. And this was probably one of the best situations we needed to find each other. This Bird just playing every second. And that's what the Celtics taught us, to play every second, not to play 47 and a half minutes, but to play a full 48. En 1988, c'est la libération. Après une année à pleurer, les Pistons arrivèrent enfin à se défaire des Celtics. Mais leur malédiction n'était pas finie. Alors qu'ils menaient les finales 3-2 face à Los Angeles, le sort se retourna encore contre eux. Une faute très sévère sifflée contre Bill Laimbeer plus tard, Détroit rentra une nouvelle fois à la maison bredouille. I'll give my right leg and also my future son's right leg, you know, in order to win it. You know, it's that type of football. Souvent détestés, les Bad Boys de Détroit sont pourtant l'une des plus belles équipes de l'histoire du basketball. Contre vent et marée, échec après échec, les Pistons trouvèrent les ressources pour parvenir 2 fois à leur fin, en 89 et 90. Les Pistons ont dû apprendre, et Larry Bird fut certainement leur plus grand professeur. Quel éclair de génie pour intercepter du bout des doigts la passe aveugle d'Isaiah Thomas. Finalement, Celtics comme Pistons nous ont transmis la plus belle des leçons. On ne perd que lorsqu'on abandonne. And I still gave everything to those people who were sitting in the stands that I possibly could on that night. And when I walked away, knowing that I had nothing to be ashamed of, and every day that I wake up, I can look in the mirror and be satisfied with Isaiah Thomas.